Hi all, good evening. I think the live streaming has already started. Good evening all, it's me Hareesh from Let's Update Language Academy, back with yet another live session. In fact, 17th case note discussion. Same evening കാണാറുണ്ട് ഒഫീഷ്യൽ കേസ് നോട്ട്സും അല്ലെങ്കിൽ ഒഫീഷ്യലായിട്ട് വരുന്ന എക്സാമിൻ്റെ കേസ് നോട്ട്സിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ലെറ്റ്സ് അപ്ഡേറ്റ് ലാംഗ്വേജ് അക്കാഡമി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന കേസ് നോട്ട്സ് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും അല്ലെ എക്സാമിന് OET പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും വേണ്ടി നമ്മൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണ്. സോ ദിസ് ഇസ് അവർ 17th കേസ് നോട്ട്. ഇതിനു മുമ്പുള്ള 16 ലൈവ് സെഷൻസും 16 കേസ് നോട്ട്സും അതിൻ്റെ മോഡൽ ആൻസറും എല്ലാം നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. സ്റ്റുഡൻസ് who are preparing for their OET can make use of these materials. തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. സോ എല്ലാവരും ജോയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നേ ഉള്ളൂ. സോ സാന്ദ്ര ഹായ്, സെൽമി ജേക്കബ് ഗുഡ് ഈവനിങ്, ജെപ്സി ഗുഡ് ഈവനിങ്, ഗുഡ് ഈവനിങ് ലജു കെ നായർ ഗുഡ് ഈവനിങ്, എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ഈവനിങ്, നമസ്കാരം. ഓക്കെ, സോ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഇന്ന് നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ രാവിലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ലൈവ് സെഷൻസ് മുതൽ നമ്മൾ ചെറിയൊരു ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ രാവിലെ തന്നെ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കേസ് നോട്ടിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ റിവീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രാവിലെ. അത് വേറെ ഒന്നുമല്ല, കുട്ടികൾക്ക് ലൈവിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അവർക്കൊന്ന് ആ ലെറ്ററൊക്കെ ഒന്ന് എഴുതി പരിചയപ്പെടാനും അതിലെന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻസും ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഓപ്പണായിട്ട് ലൈവിൽ ചോദിക്കാനും ഒന്ന് പ്രിപ്പയർ ആയിട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നല്ലതല്ലെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ റൈറ്റിംഗ് കേസ് നോട്ട്സ് ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ നിങ്ങൾക്കത് നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ ഈ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് പേജിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ കുട്ടികളൊക്കെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കുറച്ച് പേരെങ്കിലും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട്, അതിൽ നിങ്ങൾ ഡൗട്ട്സൊക്കെ നോക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. സോ ഒരു ഹെൽത്തി ഡിസ്കഷനാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. സോ ഐ വോണ്ട് എവ്രി വൺസ് ആക്റ്റീവ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഇൻ ദിസ് ക്ലാസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ? സോ ആസ് ഐ സെഡ്, ദിസ് ഇസ് കേസ് നോട്ട് നമ്പർ 17. സോ ഇതുവരെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ നമ്മുടെ ലൈവ് സെഷൻസ് കാണാത്ത കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു എല്ലാ മെറ്റീരിയൽസ് മാത്രമല്ല, അതിന് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്കഷൻസ് എല്ലാത്തിൻ്റെ വീഡിയോസും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾക്കത് ലൈവ് ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ കാണാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഫൈൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാനിന്നിവിടെ തരാനുള്ള കാരണം വീണ്ടും ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡൗട്ടുള്ള ഒരു മേഖലയാണ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ കണ്ടിന്യൂയിങ് കെയർ, ongoing care, follow-up care, continued care with that of continuous care. അല്ലെ, പലതരത്തിലുള്ള കെയറുകൾക്കാണ് നമ്മൾ ലെറ്റേഴ്സ് എഴുതുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് ബ്രീഫായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പോകാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കെയർസ്. That's an inappropriate usage, sorry for that. So usually we write letters for if we write a letter to nurse or a manager or a director of a nursing home, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ആണ് നമ്മൾ ലെറ്റർ എഴുതുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും, എന്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കാം? പേർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലും കണ്ടിന്യൂയിങ് കെയർ ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂഡ് കെയർ ആയിരിക്കാം, ഓൺഗോയിങ് കെയർ ആയിരിക്കാം, അല്ലെ, ഫോളോ അപ്പ് കെയർ ആയിരിക്കാം. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കായിരിക്കും കൂടുതൽ നമ്മളൊരു നേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാനേജർ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ടർ ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ലെറ്റർ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക, അല്ലേ? And if you're writing a letter to a doctor, doctors-നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടേഴ്സ്, ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ്, GP, ഫാമിലി ഡോക്ടർ, അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്കാണ് നമ്മൾ ലെറ്റർ എഴുതുന്നതെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഫോർ ഫർദർ മാനേജ്മെന്റ്, ഫർദർ കെയർ, ഫർദർ അസസ്മെന്റ്, ഇങ്ങനെയുള്ള പർപ്പസ് ആയിട്ട് കൂടുതൽ വരുന്നത്, അല്ലേ? യെസ്. പക്ഷേ ഹാവ് യു ഹാർഡ് ഓഫ് ദ വേർഡ് കണ്ടിന്യൂസ് കെയർ? എന്താണ് കണ്ടിന്യൂസ് കെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? എന്താണ് continuing care? Students often get confused between these words, like continuing care or continuous care. What is exactly the difference between continuous care or with that of continuing care? Like continued care, continuing care എന്ന് പറയുന്ന വാക്കുകളും കണ്ടിന്യൂസ് കെയർ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കുമായിട്ട് എന്താണ് വ്യത്യാസമുള്ളത്? എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ
ആർ ദേ സെയിം? ഇത് പല കുട്ടികൾക്കും ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരു അവയർനെസ് ഇല്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. ഇപ്പം എന്താ പറയുക, കണ്ടിന്യൂസ് കെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലരും അതിൻ്റെ ഒരു സിനോണിമാണെന്ന് വിചാരിച്ച് എഴുതുന്നവരുണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റി ബോധയുടെ അല്ലാത്ത ആളുകളുണ്ടാവാം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ദാറ്റ് എവറി വൺ ഹാസ് ടു ബി കോൺഷ്യസ് അബൌട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ലെറ്റർ നോക്കിയിട്ട് let's see what kind of care is required. Okay, so we have some messages. Rajana, good evening. Silja, good evening. Anjana, good evening. Yes, good evening all. Join. Okay, so moving on to our new case note. Case note number 17, developed by Let's Update Language Academy. So as usual, നമുക്ക് writing task തുടങ്ങാം അല്ലേ? Okay. So here is writing task given. Write a letter to nursing manager in Sunview Care Home for admission and care of a 68-year-old patient who has early stage of PMA. Address your letter to Miss Veronica. Dennis, Sunview Care Home, 222 Main Road, Stillwater. So address ഡീറ്റെയിൽ അഡ്രസ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇത്രയും വായിച്ചത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയത് നോക്കാം അല്ലേ? ലെറ്റ്സ് ട്രൈ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് the things that we could understand from this writing task. So first of all, we are writing this letter to a nursing manager in a care home and for admission and care of a 68-year-old patient who has early stage of PMA. Usually case notes പേഷ്യൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ചിലപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന റൈറ്റിംഗ് ടാസ്കിൽ റിവീൽ ചെയ്യാറില്ല, പക്ഷെ ഇവിടെ നിന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹു ഹാസ് എയർലി സ്റ്റേജ് ഓഫ് PMA. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഹി മീൻസ് കെയർ സിൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് റിട്ടൺ ടു മാനേജർ, അത് കണ്ടിന്യൂയിങ് കെയർ അല്ലെ ഓൺ ഗോയിങ് കെയർ ആവാനാണ് സാധ്യത അല്ലെ? സോ ഗുഡ് ഈവനിങ് അശ്വതി. യെസ്, ഗുഡ് ഈവനിങ് ഓൾ വൺസ് അഗെയിൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്തൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും? നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ലെറ്ററിന്റെ റിസീവറിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ മാനേജറാണ്. മാനേജർ ഓഫ് നഴ്സിംഗ് ഹോം, കെയർ ഹോമിലെ മാനേജറാണ്. റിക്വസ്റ്റിംഗ് ഫോർ കണ്ടിന്യൂയിങ് കെയർ ആൻഡ് ദ പേഷ്യൻ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് ഏർലി സ്റ്റേജ് ഓഫ് PMA. കണ്ടീഷനും നമുക്ക് അവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി. ആൻഡ് മോസ്റ്റ്ലി ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ആൻ അൺനോൺ കേസ് അല്ലേ? നോൺ കേസ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അൺനോൺ കേസ് ആവാനാണ് സാധ്യത. ഇനി മറ്റെന്തെങ്കിലും ഹിന്റുകളോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം അല്ലേ? സോ സ്റ്റുഡൻസ് ഇത് വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലെറ്റർ ഇറ്റ് ഈസ്, ഹൂ ഇസ് ദ റിസീവർ, വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് എ നോൺ കേസ് ഓർ അൺനോൺ കേസ്, ആൻഡ് ഓൾസോ വാട്ട് ഹാപ്പൻ ടു ദ പേഷ്യൻ്റ്. ഇവിടെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ലെറ്റർ എന്താണ്? ടൈപ്പ് ഓഫ് ലെറ്റർ, റിസീവർ, നോൺ കേസ് ഓർ അൺനോൺ കേസ് ആൻഡ് ദ റിസീവർ. ഇത് ഓൾറെഡി കേസ് നോട്ട്സുമായിട്ട് പരിചയമുള്ള കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ you can answer all these concepts here. നിങ്ങൾക്കത് ഇവിടെ മെസ്സേജ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, സോ now let's move on to further. That is discharge plan. Yes, Leju says it is unknown case. Okay, fine. ബാക്കിയുള്ള ഇൻഫർമേഷനും നിങ്ങൾക്ക് തരാവുന്നതാണ് regarding the basic details that you have understood from the case note. ഈ കേസ് നോട്ടിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള മറ്റു കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ മെസ്സേജ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, so moving to the discharge plan. Yes, Selvi says it is unknown case. Mary Kuriakos, unknown case. Okay, and what type of letter it is? നിങ്ങൾക്ക് അത് മെസ്സേജ് ചെയ്യാം. Is it a referral letter or a transfer letter or a discharge letter? What do you think? ഇത് എന്ത് തരത്തിലുള്ള ലെറ്റർ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ മെസ്സേജ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. So discharge plan. Move to independent room with 24 hours nursing support. Yes, Naren, unknown case. Unknown case. Definitely unknown case ആണ്. And my question is what type of letter it is? ഇതൊരു റെഫറൽ ലെറ്റർ ആണോ, ട്രാൻസ്ഫർ ലെറ്റർ ആണോ, ഡിസ്ചാർജ് ലെറ്റർ ആണോ? ഇതിനാണ് എനിക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, ഫൈൻ. അൺനോൺ കേസ് ആണെന്നാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത്. റെഫറൽ ലെറ്റർ ആണ്. സെൽവി സൈസ് ഇറ്റ് ഈസ് റെഫറൽ ലെറ്റർ. ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് അതേഴ്സ്? എനിക്ക് തോന്നുന്നു വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലെറ്റർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് wait for their answers and let's not waste time and move on to the further plans. So move to independent room with 24 hours nursing support. Very important point. അല്ല, ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോയിന്റ് ആണ്. യെസ്, റെഫറൽ ലെറ്റർ എന്നാണ് രചന പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നോക്കാം റെഫറൽ ലെറ്റർ ആണോ ഇല്ലയോ നോക്കാം. സോ ആക്ച്വലി ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മോഡൽ 2021 ഡിസംബർ 18 എക്സാമിന്
വന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേൺ ആണ് ഇവിടെ നമ്മളിന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. സോ 2021 ഡിസംബർ മീൻസ് ഒരു വർഷം മുകളിലായി അല്ല, ഒരു വർഷം 2 മാസമൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ഒരു വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ ഈ എക്സാക്ട് ഡേറ്റ് വരെ ഇവിടെ പറയാൻ കാരണം നമ്മൾ എല്ലാ എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയും അതിലുണ്ടാകുന്ന കൺഫ്യൂഷൻസും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയും എല്ലാം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് എക്സാക്ട് ഡേറ്റ് വരെ ഞാൻ ഓർത്ത് വയ്ക്കുന്നത്. സോ ആ എക്സാം ഡിസംബർ 18 2021 എക്സാമിനേഷൻ എഴുതിയ കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, എക്സാക്ട്ലി. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഒരു എക്സാമിനേഷൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ലൈക്ക് ഒരുപാട് കോൾസ് വന്നിരുന്നു. സർ, വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലെറ്റർ ഇറ്റ് ഈസ്, അതുപോലെ തന്നെ എന്തായിരുന്നു പർപ്പസ്. സോ സ്റ്റുഡൻസ് ക്യാൻ ആക്ച്വലി ഗീവ് യുവർ കമൻറ്റ്സ്. വാട്ട് ഈസ് എ പർപ്പസ്? ഇസ് ഇറ്റ് ഫോർ ഫർദർ മാനേജ്മെന്റ്? ഇസ് ഇറ്റ് ഫോർ കണ്ടിന്യൂസ് മാനേജ്മെന്റ്, കണ്ടിന്യൂയിങ് കെയർ? കണ്ടിന്യൂയിങ് കെയർ ആണോ, കണ്ടിന്യൂസ് കെയർ ആണോ, ഫർദർ മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് കെയർ ആണോ? എന്താണ് ഇവിടെ റിക്വയർമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്? യു ക്യാൻ ഗീവ് യുവർ കമൻറ്റ്സ്. നിങ്ങൾക്ക് 1-2 പേര് അതിൻ്റെ നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ്സ് വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഞാൻ റിവീൽ ചെയ്യാം. എന്താണ് പേർപ്പസ്? ഇപ്പോൾ റെഫർ ലെറ്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു, ഐ ഡു അഗ്രി വിത്ത് ദാറ്റ്. ഇത് അൺനോൺ കേസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു, ആൻഡ് വി ഹാവ് ഓൾറെഡി ഗോട്ട് ദ റിസീവർ, ഇറ്റ് ഈസ് എ മാനേജർ. ആൻഡ് മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹിയർ ഇസ് വാട്ട് ഈസ് എ പേർപ്പസ്? സോ usually while we write a letter to a manager, it is likely to be for continuing care, ongoing care. And ഇവിടെ അത് തന്നെയാണോ? ഇതും മാനേജർ ആയതുകൊണ്ട് ഇതും കണ്ടിന്യൂയിങ് കെയർ തന്നെയാണോ, അതോ കണ്ടിന്യൂസ് കെയർ ആണോ, അതോ ഫർദർ കെയർ ആണോ? എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത്? യു ക്യാൻ ഗീവ് യുവർ കമൻറ്റ്സ്. ഓക്കെ, അൺനോൺ കേസ്. ഓക്കെ, ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് കെയർ. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് സീ whatever others. Give your comments like what you have understood. Facebook പേജിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. എല്ലാവരും ഇന്നും അത് അപ് ടു ഡേറ്റ് ആവാത്ത കുട്ടികൾ അടുത്ത ആഴ്ച തൊട്ട് കൃത്യമായിട്ട് കേസ് നോട്ട്സ് സ്റ്റഡി ചെയ്ത് ഒന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് തോന്നും കേട്ടോ. ഓക്കെ, സോ whatever others, എന്ത് തോന്നുന്നു? ഇസ് ഇറ്റ് ഫോർ കണ്ടിന്യൂയിങ് കെയർ, കണ്ടിന്യൂസ് കെയർ ആണ്? എന്ത് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക്? അതിൻ്റെ കമൻറ്റ്സ് തരാം. ലെറ്റ്സ് വെയിറ്റ് ഫോർ ഫ്യൂ മോർ മിനിറ്റ്സ്. ആ സമയം കൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് വായിക്കും കേട്ടോ. നീഡ്സ് ഇമോഷണൽ സപ്പോർട്ട് ആസ് ഹി ഈസ് റിലക്റ്റന്റ് ടു മൂവ് ടു നഴ്സിംഗ് ഹോം ഏർലിയർ. സോ ഹി ഈസ് മൂവിങ് ടു നഴ്സിംഗ് ഹോം അല്ലേ, പേഷ്യന്റ് നഴ്സിംഗ് ഹോമിലേക്ക്. സോ റെഫർ ലെറ്റർ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് കെയർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ട്രാൻസ്ഫർ ലെറ്റർ ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ ഓൺ ഗോയിങ് കെയർ. ഓക്കെ, ഫൈൻ. സോ വി ഹാവ് ഗോട്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ കമൻറ്റ്സ് and let's just have a look into the YouTube as well. Right? Yeah, hi, this is a message. That's it. Transfer letter for future ongoing care nana usually parayunnathu. Okay, let's wait for other answers also. My question is it for continuing care or is anything else? Okay, needs emotional support as he is reluctant to move to nursing home earlier, now willing to move. Refer occupational therapy, needs regular physiotherapy, monitor side effects of medication, monitor symptoms of resort such as headache, nausea and dizziness. Okay, continuing care എന്നാണ് സുദ്ധ പറയുന്നത്. ഓക്കെ ഫൈൻ. യെസ്, ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, there is a point given like move to independent 24 hours nursing support. So after that he might be moving to his home or whatever it be, we do not know. So we are moving to an independent room with 24 hours. This patient requires 24 hours nursing support from this particular care home. So what do you mean by this 24 hours nursing support? Like in your speaking module, you might have heard of 24 hours care, round the clock care. You might be familiar with the concepts of round the clock care, continuous care. അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് കെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന റൗണ്ട് ദ ക്ലോക്ക് കെയർ അല്ലെ, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി 24 hours കെയർ ഓർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി 48 hours കെയർ ഓർ 72 hours. ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ദ ക്ലോക്ക് വരുന്ന കെയറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? കണ്ടിന്യൂസ് കെയർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ക്വൈറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം കണ്ടിന്യൂയിങ് കെയർ. കണ്ടിന്യൂയിങ് കെയർ ക്യാൻ ബി ലൈക്ക് ഗിവൺ ലൈക്ക് വൺസ് ഇൻ എ ഡേ, വൺസ് ഇൻ എ വീക്ക് അല്ലെ. ഒരു നേഴ്സ് വന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹെൽത്ത് പ്രൊഫഷണൽ വന്ന് yes, Kabila Dilip, for close observation and continuous care. Very good, yeah, you got it. Yes, so എന്താണ് കണ്ടിന്യൂസ് കെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനെ നമ്മൾ ഒബ്സർവേഷൻ വയ്ക്കുകയാണ് അല്ലേ. സോ
Move to independent room with 24 hours nursing support. What does it mean? That is continuous care. അവിടെ കണ്ടിന്യൂയിങ് കെയർ എന്ന് പറയുന്നതും കണ്ടിന്യൂസ് കെയർ എന്ന് പറയുന്നതും ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലെ. ഒരു ഒബ്സർവേഷനിൽ വയ്ക്കുന്ന ഒരു പേഷ്യൻറ്റ് 24 hours അല്ലെങ്കിൽ 48 hours 72 hours ഒബ്സർവേഷനിൽ ക്ലോസ് ഒബ്സർവേഷനിൽ വയ്ക്കുന്ന ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് കൊടുക്കുന്നതാണ് കണ്ടിന്യൂസ് കെയർ. ആ നേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷണൽ ത്രൂ ഔട്ട് ആ ഒരു 24 hours അല്ലെങ്കിൽ 48 hours 72 hours വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ബി, ത്രൂ ഔട്ട് ദാറ്റ് ടൈം പീരീഡ് ഈ ആ ഒരു മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷണൽ അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും. ലൈക്ക് പേഷ്യൻറ്റിന് എന്തെങ്കിലും സൈഡ് മോസ്റ്റ്ലി ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണ്? മോണിറ്റർ സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഓഫ് മെഡിക്കേഷൻ. സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഓഫ് മെഡിക്കേഷൻ ആണ് മോണിറ്റർ ചെയ്യേണ്ടത്. മോണിറ്റർ സിംറ്റംസ് ഓഫ് റിലിസോൾ. സോ ഒരു പുതിയൊരു മെഡിക്കേഷൻ ട്രൈ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്, അതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്ന ഹെഡ് ഏക്ക്, നോഷിയ, ഡിസിനസ് പോലെയുള്ള സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് മോണിറ്റർ ചെയ്യാനാണ് മെയിൻലി ഈ 24 hours സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ കൂടെ കൊടുക്കേണ്ട അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ. അപ്പം ഈ പേഷ്യൻറ്റിന് വേണ്ടത് 24 hours നഴ്സിംഗ് സപ്പോർട്ട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ കണ്ടിന്യൂസ് കെയർ ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. ആൻഡ് മൈൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ് കെയർ ഇസ് ടോട്ടലി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം കണ്ടിന്യൂയിങ് കെയർ ഓർ ഓൺ ഗോയിങ് കെയർ. കണ്ടിന്യൂയിങ് കെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹോം വിസിറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന നഴ്സ് കണ്ടിന്യൂയിങ് കെയർ ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന 24 hours നഴ്സിംഗ് സപ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ 24 hours നഴ്സിംഗ് സപ്പോർട്ട് ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ, ഈ 24 hours നഴ്സിംഗ് സപ്പോർട്ട് ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ പറയുന്നത് യൂഷ്വലി ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനെ ഒരു കെയർ ഹോമിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന പേഷ്യൻറ്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കണ്ടിന്യൂ കെയർ കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലേക്കായി പോയത്. പക്ഷേ ഇവിടെ 24 hours നഴ്സിംഗ് സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഇതിലാണ് ഇതിന് കൺഫ്യൂഷൻ ഇരിക്കുന്നത്. സോ 24 hours റൗണ്ട് ദ ക്ലോക്ക് കെയർ is equal to continuous care. And why he is provided continuous care? Because need to monitor side effects of the medication and monitor symptoms of medication called relisol such as headache, nausea and dizziness. So I hope it is clear. Clear ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. Okay. So if you have any doubts regarding continuous care with that of continuing care, please give me a message. Please give me a comment. Yes. Good evening, Giri Babu. Good evening. Fine. So വേറെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാൻ ആണ്. ദ ഓൺലി കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വിത്ത് ദിസ് ലെറ്റർ ഇസ് റിഗാർഡിംഗ് 24 hours നഴ്സിംഗ് സപ്പോർട്ട്. സോ വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി അതൊരു ഫെമിലർ അല്ല അല്ലേ. യൂഷ്വലി കണ്ടിന്യൂ കെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഫർദർ മാനേജ്മെന്റ് കണ്ട് ശീലിച്ച ഒരു കുട്ടിക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടിന്യൂസ് കെയർ എഴുതി ശീലിക്കാത്തത് കൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള കേസ് കൊണ്ടാണ്. സോ ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ സംതിങ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ട്രൈ. കഴിഞ്ഞ 1.5 വർഷ കാലഘട്ടം അല്ലെങ്കിൽ 2 വർഷം എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ OET ഒഫീഷ്യൽ എക്സാമിനേഷന് ഒരു തവണ മാത്രമാണ് ഈ കണ്ടിന്യൂസ് കെയർ വന്നിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഡസന്റ് മീൻ അതിന് വരില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ അപ്കമിങ് എക്സാമിനേഷൻസിന് ഇനിയും നമുക്ക് ഈ കണ്ടിന്യൂസ് കെയർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി സ്റ്റുഡൻസ് അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് തന്നെ പോവുക. യു ഷുഡ് ഹാവ് എ തറോ പിക്ചർ ഓഫ് the difference between continuous care and continuing care, and that is the sole reason why I have discussed this question today. Okay, so I hope it went. Yeah, hi Lipsy, good evening. Good evening all once again. Okay, so namukini case note ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകാം അല്ലേ. So read the case notes and complete the writing task as follows. Assume that today's date is 18th December 2021. Mr. Rod Pedeston, a 68-year-old, is a patient in the clinic where you work as a charge nurse. So the name of the patient is evident here. The name of the patient is Mr. Ron Pedeston, and he is 68-year-old and is a patient in the clinic where you work as a charge nurse. So who you are, who the writer is, that is also very important. അല്ലേ, നമ്മൾ ആരാണ്, നമ്മുടെ പൊസിഷൻ എന്താണ്, നമ്മുടെ എന്തായാലും നേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഫോർ ഷുവർ, ബട്ട് സ്റ്റിൽ വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് നേഴ്സ് വി ആർ അല്ലേ. എന്താ ചാർജ് നേഴ്സ് ആണോ, ഓക്യുപ്പേഷൻ നേഴ്സ് ആണോ, എന്താണ് നമ്മൾ എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നടത്തിയാലും നമ്മുടെ ഒരു പൊസിഷൻ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. സോ നെയിം ഓഫ് ദ ഹോസ്പിറ്റൽ ഇസ് ഗിവൻ, ഞാനത് വായിക്കുന്നില്ല. ആൻഡ് മൂവിംഗ് ടു ദ പേഷ്യന്റ് ഡീറ്റെയിൽസ്. റോൺ പെഡസൺ, ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഇസ് ഗിവൻ ആൻഡ് മാരിറ്റൽ സ്റ്റേറ്റസ് വിഡോഡ്. ക്യാഷ് നോക്കാം അല്ലേ. ആൻഡ് പ്രസന്റിംഗ് കംപ്ലൈന്റ് ടുഡേ എന്ന് പറയുന്ന 18th of December 2021 ആ ഡേറ്റിലാണ് ടുഡേ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ സെയിം ഡേറ്റ് 18th of December തന്നെ patient presented with weakness in leg, body imbalance, severe stiffness of joints, then episodes of fall at home and muscle cramps. കുറേ കംപ്ലൈൻറ്റുകളായിട്ട് പേഷ്യൻ്റ് വന്നിരിക്കുകയാണ്. വീക്ക്നെസ് ഇൻ ലെഗ്, ബോഡി ഇംബാലൻസ്, സിവിയർ സ്റ്റിഫ്നെസ് ഓഫ് ജോയിൻറ്റ്സ്, episodes of fall at home and muscle cramps.
And examination, we have understood that patient is reluctant to receive help. So, arrogant character. She is reluctant to receive help, but is concerned about symptoms, and he wants to be independent. He wants to be independent. That's a problem. എന്താണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്? നെർവ് കണ്ടക്ഷൻ ടെസ്റ്റും ഇലക്ട്രോമയോഗ്രഫി രണ്ട് ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. And as per the test, diagnosis is confirmed progressive muscular atrophy. So there is a diagnosis, PMA diagnosis. And he was provided some medication like magnesium as required, paracetamol for cramps and pain, Riluzole 50 mg twice a day. ഇതൊക്കെയായിരുന്നു പേഷ്യന്റിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മെഡിക്കേഷൻ. Riluzole is for this progressive muscular atrophy. Already cramps and pain, paracetamol, magnesium പേഷ്യന്റിന് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തു. And now moving on to the social history of the patient. He is 60. Already we have read. So he is 68-year-old, widower, retired. Definitely retired. The patient age data mentioned. Consumes alcohol 6 units per week. Ex-smoker. Earlier 20 cigarettes, and now the number has reduced. Obese. He is obese. Does not follow regular exercise. 2 daughters, one usually visits him but unable to take care of him as she is sick. Patientine magalundengilu patient sick ayidonde take care cheyan pattunnilla ennolla justification koduthununde. So that can be another reason why he is being shifted to this care home. And we have a huge large medical history given. 2015 angina, arteriosclerosis, inserted stent, medicine nitroglycerin, GTN. Then 2016 Alzheimer's disease, but it is ruled out. January 2021 CT brain scan, stroke, ruled out. February 2021 referred to neurologist for further management. He has family history of stroke, like his grandparent was died out of this stroke. Yeah, and again moving to the plan, move to independent room with 24 hours nursing support. Needs emotional support as he is reluctant to move nursing home earlier, now willing to move, and refer to occupational therapy, needs regular physiotherapy, monitor side effects of medication, monitor symptoms of Riluzole such as headache, nausea and dizziness. So what are the clear complications? The only complication, confusion students had, or only thing that every student has to know regarding this case note is the difference between continuing care with that of continuous care. And again I repeat, continuous care is an intensive care that we provide to patient, and we call it as around the clock care, like 24 hours, 48 hours or 72 hours. And that is totally different from that of continuing care or ongoing care, continued care, follow-up care. That is just give care given to patient like once in a day. Like we don't actually spend more than half an hour or 15 minutes if it is for continuing care, or it can be at least, it can be even like once in a week, or ആഴ്ചയിൽ ഒന്ന് പോയിട്ട് പേഷ്യന്റിന് കെയർ കൊടുക്കുന്നതാവാം, അതുമാവാം കണ്ടിന്യൂയിങ് കെയർ. സോ കണ്ടിന്യൂയിങ് കെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന പോലെ പേഷ്യന്റിന്റെ കൂടെ എപ്പോഴും ഇരിക്കണമെന്നില്ല. That is totally different from round the clock care. In round the clock care or continuous care, we have to be there with the patient completely. We have to observe the patient throughout that 24 hours or 48 hours or 72 hours. So that is what this question is all about. Yes. So now let's move on to the model answer. In the model answer namukku ivide nokkavunnathaanu. Okay. Well, I'm not going to the layout. So this is how we have drafted the introduction. There is an option given: requesting admission and continuous care. Continuous care. Or I am writing to request admission and continuous care. Anything can be taken. One options requesting admission and continuous care, or I am writing to request admission and continuous care for Mr. Rod Pedersen, a 68-year-old, at your facility. He has been diagnosed with progressive muscular atrophy. വളരെ യൂഷ്വലായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനാണ് ഇവിടെ ഫോളോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് നൗ ടുഡേ ഹി വാസ് admitted to the clinic with body imbalance and associated problems such as
എന്തൊക്കെയാണ് associated problems എന്തൊക്കെയാണ്? Such as weakness in leg, severe stiffness of joints, episodes of falls at home, and muscle cramps. So, ഇവിടെ ഒരു associated problems എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ആ സെന്റൻസിനെ ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആ ഒരു മിയർ കോപ്പിംഗ് ഒഴിവാക്കി കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് പാരാഫ്രേസ് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ. Then a nerve conduction test and electromyography revealed the condition mentioned above, for which was prescribed magnesium, paracetamol and Riluzole 50 mg 2 times a day. So, എന്തൊക്കെ ടെസ്റ്റുകളിലൂടെ എന്താണ് കണ്ടുപിടിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു and what he was prescribed എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. And on examination, Mr. Pedersen refused help from the medical team and wished to be independent. However, he expressed concerns about his symptoms. എന്നിരുന്നാലും പേഷ്യന്റ് വളരെ റിലക്റ്റന്റ് ആയിരുന്നു, ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും he is concerned about his symptoms. Yes. So despite being reluctant initially, he is despite കുട്ടികളധികം യൂസ് ചെയ്യാറില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് പർപ്പസ്ഫുള്ളി ഈ ഡിസ്പൈറ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ ലെറ്ററിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് ടു ഗീവ് അവയർനെസ് ടു ഓൾ ദ സ്റ്റുഡൻസ്. സോ despite being reluctant initially reluctant ആയിരുന്നുവെങ്കിലും he is now willing to move to the nursing home. ഇനീഷ്യലി റിലക്റ്റന്റ് ആയിരുന്ന പേഷ്യന്റ് ഇപ്പോൾ അപ്പം അതിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് കാണിക്കുകയാണ്, പേഷ്യന്റ് റിലക്റ്റന്റ് ആയിരുന്നു. സോ ദാറ്റ് ഷോസ് ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ദ പേഷ്യന്റ്. യെസ്. Therefore, he requires emotional support on transfer. Then the last paragraph. The discharge plan for Mr. Pedersen recommends moving him to an independent room with 24 hours nursing support, that is continuous care. Occupational therapy and regular physiotherapy. He needs to be monitored for his medication side effects and PMA symptoms such as headaches, nausea and dizziness. Of note, he takes nitroglycerin for his angina, and if you have any queries, there is a comma missing here, sorry for that. Do not hesitate to contact me. Okay. So this is all about this letter and model answer. If you have any further doubts or clarification of you can give a comment in this live session. This comment and the model answer will be published in the Facebook page sooner. അപ്പോൾ അടുത്ത ആഴ്ച വീണ്ടും ഒരു എക്സൈറ്റിംഗ് കേസ് നോട്ടും മോഡൽ ആൻസറുമായിട്ട് വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. സോ മറക്കണ്ട, രാവിലെ ഫേസ്ബുക്കിൽ നമ്മുടെ പേജിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. ലൈവിന് മുമ്പ് എല്ലാവരും അത് വായിച്ച് പൊരുത്തപ്പെട്ട് ഒരു മോഡൽ ആൻസർ ഒക്കെ എഴുതി ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. ആൻഡ് വി വിൽ ബി ഹാവിങ് എ ഹെൽത്തി ഡിസ്കഷൻ. ആൻഡ് ടുമോറോ ആസ് യു നോ നമുക്ക് റീഡിംഗ് ഡേ ആണ്. നമുക്ക് രാവിലെ 12 മണിക്ക് പൂജ മാമിൻ്റെ റീഡിംഗ് ലൈവ് സെഷൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. സോ എല്ലാവരുടെയും ആക്റ്റീവ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ആൻഡ് ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ് ഫോർ ദിസ് വീക്സ് എക്സാം സ്റ്റുഡൻസ്. ഈ ആഴ്ച നമുക്കറിയാമല്ലേ ഒരു എക്സാമിനേഷനാണ്. മാർച്ച് 25 ഓഫ് എക്സാമിനേഷനാണ് ഈ വരുന്ന ശനിയാഴ്ച നടക്കുന്നത്. അപ്പം എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ്. സോ സീ യു നെക്സ്റ്റ് വെഡ്നെസ്ഡേ. താങ്ക് യു. ഇറ്റ്സ് മീ ഹരീഷ് സൈനിങ് ഓഫ്.